Hello, good evening, everyone. In the Nata Phase 1 question paper, solve and the design related questions are we will get an idea about how the questions are. So, so the first question is what is the purpose of a cow catcher? So ഈ ഒരു ഇമേജില് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കൗ ക്യാച്ചർ. അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പി which says restrict entry of only cows, and then there's R which says restrict entry of animals, then there's S which says acts as water drain, in a T which says aesthetic purpose only. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് സി വിച്ച് ഇസ് ആർ ആൻഡ് എസ്. അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് എൻട്രി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് എസ് ഇറ്റ്സ് ടു ആക്ട് എസ് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ. അപ്പോൾ കൗ ക്യാച്ചർ ബേസിക്കലി റോഡിലാണ് വെക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു കീപ് കാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് അവേ ഫ്രം ദ റോഡ് ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ സ്മൂത്ത് ട്രാഫിക് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും. ഓൾസോ ആനിമൽസിന്റെ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. സോ അതിനാണ് കൗ ക്യാച്ചർ വെക്കുക. ഇത് റോഡിലാണ് വെക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് സ്മൂത്ത് ട്രാഫിക് മൂവ്മെന്റ്. സോ ദി ആൻസർ അഗൈൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്ത question is what building material does the following image illustrate? So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇമേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡസ് ദ ഫോളോവിങ് ഇമേജ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ്? സോ ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വി ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് മേലെ ഭാഗത്ത് ആൻഡ് അടിയിൽ വുഡ് ഉണ്ട്. സോ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോമ്പോസിറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ കോമ്പിനേഷൻ of two or more materials. So here image vechittu we can clearly say that adile wood undu concrete undu. So the correct option is D, which says wood concrete composite. So the material is wood concrete composite. So alle wood undu concrete undu and it is actually tied together with the binder. So adana option D is the correct answer, which says wood concrete composite. Next question, they have shown another image. Our image, the truss shown in the given image is dash. So here image or a truss kaanichittundu. Our truss in the pair endanu. What kind of truss it is? Nana choichirikkunathu. So the correct answer is option A, that is queen post truss. So queen post truss nu parayna, it is actually a tension member in a truss that can span longer opening than a king post truss. But the king post truss എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു സെൻട്രൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ക്വീൻ പോസ്റ്റ് ട്രസ്സിൽ ദർ ആർ ലൈക്ക് 2 സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ്സിനേക്കാളും ക്വീൻ പോസ്റ്റ് ട്രസ്സിന് കുറച്ചുകൂടി സ്പാൻ ഓപ്പണിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ക്വീൻ പോസ്റ്റ് ട്രസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. So queen post trussel രണ്ട് tension members ഉണ്ടാവും, 2 supporting posts, while king post there's just one. The next question is which of the following building materials have a high seismic resistance and flexibility of nailed joints? So seismic resistance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ earthquake resistant ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഈ 4 ഓപ്ഷനിലത്തെ ഏത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനാണ് ഹൈ സൈസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് നെയിൽഡ് ജോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്? സോ സൈസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫ്രീക്വന്റ് earthquake attacks. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് ഇന്തോനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ, ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് earthquakes ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ അവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മോസ്റ്റ്ലി
It's wood based, right? So the correct answer is C, that is timber. Timber is the building material which has high seismic resistance and flexibility of nail joints. Next question. ഇതിലൊരു figure തന്നിട്ടുണ്ട്, which is a section. So question, choose the correct option of the height of the kitchen counter. So നമുക്കറിയാം kitchen counter is basically this part. So they have asked എന്താണ് correct option of the height of the kitchen counter. Kitchen counter the correct height എന്താണ്? So option A, they've given 900 mm അല്ലെങ്കിൽ 90 centimeter. Then there is option B, 750 mm അല്ലെങ്കിൽ 75 centimeters. And then there is option C, which is 1.2 meters. And then there is D, that's 900 centimeters അല്ലെങ്കിൽ 9 meters. The correct answer is option A, 900 mm അല്ലെങ്കിൽ 90 centimeter. So 90 centimeter ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കിച്ചൺ കൗണ്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന height. So the option is A, 900 mm. Next question, which country topped in the 2022 EPI, that is Environmental Performance Index, for 180 countries? So, 4 options under the Netherlands, Finland, New Zealand, and Denmark. These countries, either country on 2022 EPI, Environmental Performance Index, top for 180 countries. The answer is Denmark. Next question, in which category did The Elephant Whisperers win the Academy Award, അതായത് Oscars, in 2023? Option A, Best Documentary or Short Film. Option B, Best Documentary Feature. Option C, Best International Feature Film. And option D, Best Cinematography. Correct answer, Best Documentary Short Film. Other option A. அடுத்த question, which country has unveiled a new supercomputer named Cymog? ഏത് കൺട്രിയാണ് പുതിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അൺവീൽ ചെയ്തത്, റിവീൽ ചെയ്തത്, which is called Cymog? Is it Russia, Iran, USA, or China? The answer is option B, Iran. Cymog എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ച്വലി ഇറാനിയൻ സയന്റിസ്റ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഫ്രം അമീർ കബീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. തെഹ്റാൻ, ഇറാനിൽ തെഹ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അമീർ കബീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇറാനിയൻ സയന്റിസ്റ്റ്സ് ആണ് സൈമോഗ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്. It is actually named after a mythical Persian bird. So almost 1 trillion Saudi riyals, അല്ലെങ്കിൽ $4.5 million കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. So the correct option is B, Iran. The next question, which newspaper was the first newspaper of the British government in India? The answer is Bengal Gazette. Baki options is Deccan Herald, Ajmer Ujala, Times of India, or Bengal Gazette. So the correct answer is option D, Bengal Gazette. Next question, ഒരു image കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, and they're asking, to which indigenous tribe does this traditional costume belong to? ഏത് indigenous tribe does this
traditional costume belong to? Baiga Madhya Pradesh ആണോ, Toda Nilgiris ആണോ, Coorg Karnataka, അതോ Naishi tribe in Arunachal Pradesh? The correct answer is Baiga in Madhya Pradesh, which is option A. That's a question. When was the National Flood Commission formed in India? National Flood Commission ഏത് കൊല്ലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോം ചെയ്തത്? So the options are 1976, 2007, 1988, and 2015. Correct answer is option A, 1976. 1976-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഫ്ലഡ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തത്. അടുത്ത question, which of the following gases is not known as greenhouse gas? ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്. So the question is, which of the following gases is not known as a greenhouse gases? ഇതിൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസസ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So always make sure to read the question carefully. So ഇതിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. A, methane, B, nitrous oxide, C, hydrogen, and D, carbon dioxide. So the correct answer is hydrogen, which is option C. Hydrogen or a greenhouse gas alla. അടുത്ത question കുറച്ച് patterns ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So let's see, which of the following comes next in sequence? So കുറച്ച് patterns കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we are supposed to observe these patterns. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ സ്ക്വയർ empty സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന അടുത്ത പാറ്റേൺ ഏതാണ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And there are 4 options, A, B, C and D. ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് which is suitable and which will fit the sequence is the correct answer. So the correct answer is option C. Next question, again ഒരു pattern ആണ്. What replaces the question mark? So ഈ ഒരു question mark, ഈ ഒരു empty box ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിൽ ഏത് pattern വന്നാലാണ് complete ആവുക? So the question is, what replaces the question mark? So there are 4 options. 4 different patterns ആണ്. ഇതിൽ ഏത് pattern വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക? So ഈ ഒരു മേലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. So നമ്മളത് മിറർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ we know that it is an inverted triangle. So the correct option is D. അടുത്ത question, ഇതും ഒരു pattern ആണ് and we are supposed to complete the sequence. So which of the following comes next in the sequence? So sequence observe ചെയ്യാം and we are supposed to find the right answer that will finish the sequence. So first there's a gray square, then there's a green and a black square inside it, then a black square under, and then there's a green square inside a black, and the next one will be a green square, which is option A. Next question, 5 people were eating apples. Arun finished before Banu, but behind Chetan. Dinesh finished before Ellen, but behind Banu. What was the finishing order? So 5 people were eating apples. Arun finished before Banu. Appa Arun കഴിഞ്ഞിട്ട് Banu, okay? But behind Chetan.
So which means Chetan കഴിഞ്ഞിട്ട് Arun, പിന്നെ Banu. Dinesh finished before Ellen, but behind Banu. അപ്പൊ ബാനുവിന് ശേഷം ദിനേശ് എന്നിട്ട് എലൻ. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, വിച്ച് സേസ് ചേതൻ, അരുൺ, ബാനു, ദിനേശ് ആൻഡ് ഇലൻ. So the correct option is option C. Next question. A clock loses 3 minutes for every hour it works, which is set right at 8 a.m. What will be the actual time when the clock shows 12 noon after 3 days? For 3 days, കഴിഞ്ഞിട്ട് when the clock shows 12 noon, എന്തായിരിക്കും സമയം? So, questionൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് a clock loses 3 minutes for every hour it works. Every hour കഴിയുമ്പോൾ it loses 3 minutes, which is set right at 8 a.m. What will be the actual time when the clock shows 12 noon after 3 days? So 72 hours initiation, what will be the time? The correct answer would be 4 p.m. That is option B. Next question, ഒരു image കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇമേജിന് we are supposed to choose any 4 most appropriate principles which can be commonly observed in the given image. So marks will be awarded only if all the answers are correct. So we can notice distortion. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് distortion notice ചെയ്യാം, അല്ലേ? And then we can see repetition. These lines are repeated. And then we see depth. Depth തോന്നുന്നുണ്ട് in this, right? So there's depth. And then we see asymmetry. Symmetrical അല്ല, അല്ലേ? So there's asymmetry. And then contours ഉണ്ട്. So there are contours. And then we also see a pattern, right? So the option would be B, that's distortion. D, that's repetition. Then there's E, that's depth. F, that's asymmetry. G, that's contour. And H, that's pattern. ഏതെങ്കിലും 4 appropriate principles ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So marks will be awarded only if the answers are correct. Only if all the answers are correct. Next questionലും ഒരു image ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Choose the 4 most appropriate design attributes which are not suitable to the given composition. So again, question, careful ആയിട്ട് വായിക്കണം. Choose the 4 most appropriate design attributes which are not suitable to the given composition. Marks will be awarded only if all the answers are correct. So ആദ്യം തന്നെ we feel that it's not symmetrical, right? Symmetrical alla. So first answer would be C, that is symmetry. And then fluidic alla. There's no fluidity. So the second option would be E, that's fluidity. And then distortion. It is not distorted. So the third option would be F, that's distortion. And the last answer would be translucent. It's not translucent, right? So the last answer would be translucent. So the 4 most appropriate design attributes which are not suitable are symmetry, fluidity, distortion, and translucent. Next, choose any 4 most appropriate principles or elements of design which can be commonly observed in the given image. Here image which of the 4 most
appropriate principles and elements of design can be observed in this image. So ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വോള്യൂംസ് കാണാം. പല പല വോള്യൂംസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ അല്ലെ. So first answer would be volumetric. That's option A. And then we see that it's stationary. So the next answer would be static. And then we notice that it's stable. Stable ആയിട്ടുള്ള composition ആണ്. So the third option would be D, that's stable. And then finally, we see that it is ascending. അതായത് smaller sizes like പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. So the final answer would be ascending. That's option F. So volumetric, static, ascending, and stable. So these are the answers. Another question. The Rashtrapati Bhavan garden, recently named as Amrit Udyan, belongs to which genre of traditional gardens? Rashtrapati Bhavan, the garden, which is recently named as Amrit Udyan, belongs to which genre of traditional gardens? Options: Mughal garden, Persian garden, colonial garden, and French garden. The answer is Mughal garden. That's option A. Another question. The given image of a building may be referenced as dash. നാല് options ഉണ്ട്. Vernacular design, chaotic design, pop art design, and parametric design. So correct answer is option D. That's parametric design. Next question. The given image depicts the columns of the famous Sagrada Familia Cathedral, which is designed by Antonio Gaudi. In which of the following did these columns draw inspiration from? ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത് Sagrada Familia Cathedral, which is in Barcelona. ബാഴ്സലോണയിലുള്ള ആന്റോണിയോ ഗൗഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രൽ ആണ് സഗ്രദ ഫെമീലിയ. ഈ കത്തീഡ്രലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പിക്ചർ ആണിത്. So we can see a lot of columns, right? So from which of the following did these columns draw inspiration from? So what was the inspiration behind giving these columns in the interior? So correct answer, forest of trees ആണ്. So Antonio Gaudi nature ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആയിരുന്നു. And he used to say that nature there are no straight lines and sharp corners. അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്സിനും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസും ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സും പാടില്ല എന്നാണ് ആന്റണി ഗൗഡി പറയാ. So he is the kind of architect who brings a lot of natural inspiration to his buildings. So the reason why he created this particular effect in the interior is to draw the inspiration from a forest of trees. So the correct option is B, that is forest of trees. Next question is IIM Ahmedabad is an example of dash type of construction. Option A, load bearing. Option B, framed structure. Option C, pneumatic structure. Option D, retaining. So the correct answer is option A, load bearing. So load bearing members are walls, while frame structure the load bearing members are beams and columns. So in this structure we can clearly see the walls, right? So the correct answer is A, which is load bearing. Next, what is the missing third pillar of sustainability? So here in image we can see sustainability. That is social, a question mark, and economic, right? Here is picture, there's social, sustainable, economic, and then there's a question mark. In this image, there's economy,
society, and a question mark. So, what is the missing third pillar of sustainability? And the correct answer is option D, that is environment. So, sustainability is a combination of economy, society, sustainability, environment. Next question ഒരു image കാണാം. And the question is, identify the traditional household product. So, വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണത്. So, the question, ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So, options ഒരു ink bottle, option B, musical instrument, option C, beetle nut cracker, option D, cloth hanger. Correct answer, option C ആണ്. ഇതൊരു beetle nut cracker ആണ്. Next question, name the country from this flag. ഇത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ flag ആണ്? Options, Netherlands, Nepal, Russia, Australia. The answer is option C, Russia.